This will form a substantial part of our discussion tonight, and Kenyans remain jittery following the sharp increase in fuel prices announced by EPRA in its latest review, and there are concerns about the likely trickle-down effects on the high fuel cost, as they already have contended with adverse effects of the COVID-19 pandemic and, of course, the reinstatement of various tax measures earlier on in the year. KTN's Emmanuel spoke with a section of Nairobian residents for whom these events wouldn't possibly have come at the worst of time. It is the sharpest increase in fuel prices since July 2019. The Energy and Petroleum Regulatory Authority EPRA announcement was not the best of news as Kenyans joined the rest of the world to celebrate Valentine's Day. A spot check by KTN News has revealed that super petrol, which was retailing at 106.99 shillings, has jumped to 115 shillings, while diesel and kerosene shot up by 5 shillings respectively. For Anthony Musembi, a father of 6, who has been jobless since the onset of the COVID-19 pandemic, the move has added salt to injury. He can barely afford to pay for his rent here in the squalid and overcrowded Mukuru kwa Ruben slum. Kwa saa hii sina job. Hapo kabla ya hii COVID-19 ianze, nilikuwa nikifanya na China. Nafanyanga kazi ya mbao, ya repair yote ikipatikana, unda hii kabati hata, lakini mbaya ni moja. Hata ukiunda kupata mteja ni shida njoo, hakuna pesa kweli. Lakini ukiangalia familia iko na ile kulingana vile watoto wako kwa masomo na kufeed, naona huku sina nyumba, huku ni ya kukodisha. His only source of hope has been this picture, which keeps his optimism alive, living each day at a time. His already difficult life has been worsened by the COVID-19 containment measures. Wafanyikazi wale matajiri wakitoka kazini wanakujanga wanatupea kazi. Sasa hiyo umepewa kazi, kujitayarisha, hiyo masakafi imefika. Kazi utafanya haitafanyika. Sasa itakuwa sasa ni kuomba, sasa hiyo unafanya na waziwazi, unakuja na ngojea. His plea to the government is to look for alternative ways to finance its largest of all times 3 trillion shillings budget for the year 2021-2022. Wako na njia mingi sana ya kupata pesa. Na kulingana vile imepanda na 80. Kila unajua pesa mingi sana. Na ukiangalia kwa mtu wa chini sana, kila kitu yaza itapanda, itakuwa kama sisi tunaishi, hata sijui wanyama atakuwa at least. Kenyans on the streets have also expressed their dissatisfaction with the government's move as the effects start to pinch. The government has taken a tough stance on funding the ambitious infrastructure projects, hoping this will spur economic activity at the expense of overburdening citizens with high taxes. Mafuta sio sisi watu tunapandisha, serikali yenyewe ndio inaweka bei ya mafuta. Na ikishaweka bei ya mafuta inatutangazia tunapandisha. Okay. Tunaumia kama watu wa Uber. Ikifika kwa mteja tena inakuwa ngumu kwa sababu wanajua bei tayari. Sasa kuongeza nao inatukalia ngumu kwa pande yetu. Sasa itabidi tuumie tu. Mimi ningependa kama ni kitu ingepandishwa kama mafuta ya ndege hivi. Mafuta ya ndege maybe, lakini hii mafuta ya kawaida, Mkenya wa kawaida sio mzuri kupandishwa kwa saizi. Kenyans will now have to brace themselves for hard economic times, even as the effects of the increased fuel prices continue to bite. Emmanuel, KTN News, Nairobi. Well, even as Kenyans struggle to adjust to the newly revised fuel prices, KTN's Noah Kipkemboi